Our next young Fuerscher, Michel SPEICHER Niels HUBERTY and Filip MARTH come from the Lycée Ermesinde and present us their project AD3N, Autonomous Defibrillator Distributing Drone Network. In this project, our three young Fuerscher wanted to help people in the case of heart failure. To that end, they developed a prototype of a drone that could help in such a situation. Hallo, wir sind Michel, Filip und Niels und wir präsentieren euch heute das Projekt AIDEN, ein Projekt, das Leben rettet. An dieser Stelle wollten wir dem Institut SNT der Uni Luxemburg danken, da sie uns ermöglicht haben, unser Projekt zu finanzieren. Sie haben den Prototypen unseres Projektes vollständig finanziert. Nach einem Praktikum an der Uni Luxemburg, in dem wir unsere Kenntnisse in der Drohnenentwicklung gesammelt haben, überlegten wir über den Nutzen von Drohnen im Alltag. Anschließend stellten wir uns die Frage, ob sich der Einsatz von Drohnen im Rettungsdienst, speziell beim Transport von Defibrillatoren, lohnen würde. Hierzu schrieben wir eine Recherche- und Analysearbeit, auf der unser Konzept aufbaut. Uns ist vor allem dabei aufgefallen, dass ein Patient im Falle eines Herzinfarktes fast vollständig vom Rettungsdienst abhängig ist. Denn öffentliche Defibrillatoren werden laut Statistik fast überhaupt nicht genutzt und Rettungsfahrzeuge sind für diesen Zweck meist viel zu langsam. AIDEN hat das Ziel, Drohnen als schnelles Netzwerk für Defibrillatoren zu nutzen, sodass man bei Bedarf mittels einer App einen Defibrillator bestellen kann. Die größte Herausforderung für eine verlustfreie Rettung eines Herzinfarktes ist die Zeit, denn bereits nach 3 Minuten treten die ersten irreversiblen Gehirnschäden auf. Deswegen sollte man schnellstmöglich mit einer Herzdruckmassage anfangen und auch einen Defibrillator benutzen. Rettungsfahrzeuge treten erstmals nach 10 bis 15 Minuten auf. Unser Konzept sieht daher vor, mehrere Standpunkte zu benutzen, auf denen leistungsstarke Drohnen platziert sind, die diese Defibrillatoren zum Ort des Geschehens bringen können. Also damit die Zeit drastisch verkürzt wird. Ein großer Vorteil von Drohnen ist, dass sie nicht auf das Straßennetz angewiesen sind und direktere Wege zum Einsatzort haben. Auf dieser Grafik kann man sehen, dass die Anzahl der benötigten Standpunkte invers proportional zum Quadrat der Reichweite einer Drohne ist. Die Reichweite einer Drohne hängt der von ihr zur Verfügung stehenden Flugzeit ab und wie schnell sie ist. Um die Flugzeit zu ermitteln, muss man von den insgesamt zur Verfügung stehenden 3 Minuten die Reaktionszeit des Benutzers, die Start- und Landephase abziehen. So bleiben etwa 100 Sekunden übrig. Bei einer realistischen Geschwindigkeit von 75 Stundenkilometern hat die Drohne somit eine Reichweite von 2 Kilometern und man würde 200 solcher Standorte für das Land Luxemburg benötigen. Unser Konzept sieht zusätzlich vor, eine App zu benutzen, mit der man eine Drohne bestellen kann, wenn man sie benötigt. Die App ermittelt die Standortdaten des Mobilgerätes und gibt diese weiter an die Drohne. Wie bereits erwähnt, haben wir einen Prototypen gebaut. Es handelt sich hierbei um einen Quadcopter, der auf hohe Nutzlast und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Ein QAV5-Nano-Flugcomputer steuert die Motoren und sorgt dafür, dass die Drohne zum richtigen Standort gelangt. Dieser bekommt der Flugcomputer von einem Raspberry Pi Modell 3B+ mitgeteilt, an dem ein SIM-Modul angeschlossen ist. Unsere bisherigen Erfolge, die wir beim Umsetzen dieses Projektes verzeichnen konnten, sind zum Beispiel das Durchführen manueller und autonom gesteuerter Testflüge im Freien. Hierbei haben wir verschiedene Techniken, wie zum Beispiel Geofencing benutzt. Bei solchen Testflügen wurden bei nur 70% der möglichen Leistung dieser Drohne über 85 km/h erreicht und die Steigerate der Drohne betrag über 9 Meter die Sekunde. Außerdem ist es uns gelungen, mit dem Bordcomputer, also ein Raspberry Pi, der auch über ein SIM-Modul verfügt, den Bordcomputer oder den Flugcomputer von QAV sich mit diesem zu verbinden, was dazu führt, dass wir mittels eines selbstgeschriebenen Programmes, wenn wir mit einem Computer Kontakt zum Raspberry Pi haben, diese Drohne kontrollieren können. Dieses Programm wurde mit Python geschrieben, einer Programmiersprache.
Und man kann mithilfe des eingebauten SIM-Moduls Textnachrichten, also SMS, empfangen und auslesen. Ja, außerdem, das Flugverhalten dieser Drohne ist sehr gut. Das haben wir festgestellt bei mehreren Testflügen. Sie wiegt in etwa 3 Kilo mit Akku und hat einen Schub von 8 bis 10 Kilo. Das heißt, sie ist wirklich ausgelegt für größere Nutzlast. Das wird allerdings nicht nötig sein, da unser Defibrillator wahrscheinlich nur 400 Gramm wiegen wird. Für die langfristige Entwicklung dieses Projektes haben wir uns einige Ziele gesetzt, die dieses Projekt auf Dauer vorantreiben werden. Wie schon gesagt, momentan arbeiten wir an einer App für Mobiltelefone, welche dem Benutzer die Möglichkeit geben wird, im Falle eines Herzinfarktes, den er bemerkt, also nicht von sich selber wahrscheinlich, aber dann von einer anderen Person, mithilfe dieser App auf einen Knopf zu drücken und dann wird eine Textnachricht, eine SMS wird gesendet, die die Drohne alarmieren soll, also zu sich rufen soll. Das heißt, ja, also die nötige Software existiert bereits auf der Drohne, um solche Textnachrichten zu empfangen. Und ja, das Programm dafür ist noch in Arbeit. Das heißt, in näherer Zukunft wollen wir dazu Testflüge anstellen, wo wir einfach die Drohne rufen mit einem Programm. Außerdem arbeiten wir gerade an einem Konzept zur Hinderniserkennung, Hindernisvermeidung und zur automatischen Landung dieser Drohne. Das wird höchstwahrscheinlich funktionieren mit Hilfe von Kameras und Deep Learning Algorithmen, die die Entfernung zu gewissen Objekten und Hindernissen und auch Hindernisse am Boden erkennen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you guys for joining us here now. Maybe first, how do the three of you know each other? We're in the same class, in the same school, and we have similar interests, so yeah. Is this the first time that any of you participate in the contest? Yes, it's first time. Okay, cool. Well then maybe, how did you come up with the idea for this? So, first of all, we're all very interested in robotics and electronics and stuff. At our school, we have to write a paper every year, and last year we had to do one with a team of around three people. Before we did an internship at the University of Luxembourg, where we also built a drone. So we started talking about the use of drones in everyday life. And then we came to the conclusion that we could write something about drones in first aid, and eventually we came to defibrillators, transporting them. Our contact from the university proposed to us that we could actually build this prototype and develop this project, that they would finance it. And so we said yes. That was a bit over a year ago, and since then we're working on this. There was like details in your presentations about like how it works and like what's at stake behind that. One thing I noticed though was basically you have a plan, and we see like for the questions that the people didn't see on screen, you were talking about your long-term goals for that. How far do you want to push this like development, and like where do you want to go in the future with that? Yeah, I think we want to go as far as possible with our time. We're graduating next year, but we'll keep working throughout that. And we have to look upon which universities we are going to, and if we can keep working together on this project. Yes. Okay, you want really to put that to the end, right? It's not just a fun project. But in the end, it's about the proof of concept that this actually works. We want to push it as far as possible with the proof of what works, what doesn't work. So in the end, maybe we can show it to someone who actually will do something like this on a larger scale. Yes. But it's first and foremost about proof of concept.
Okay, I heard as well that you have a big interest in coming back next year Yes, we for the do. contest. Yeah. So, if you come next year, what would be changed? Do you think? What do you intend to develop in the meantime? So as said before, we're currently working on obstacle avoidance Yes. and automatic landing. Also, shortly we will do our first test flight where we will only use an SMS to contact the drone to fly to a certain position. So yeah, well, hopefully when we will come back next year, these goals will be reached. Yeah, that would be our wish. I understand. Yes, but it has to be said that this area of development is much more complex than what we did now, and yeah, progress is more slow and it's difficult to get going in this area because obstacle avoidance, for example, is a huge problem for drone developers. So we're not expecting to find a solution to that just in a week. But yeah, we'll get as far as possible, and We give you 2 weeks. It's okay. yeah, we're making good advancements. So Yeah. yeah. I mean, well, we're giving our best, but none of us. Well, I mean, we don't have degrees in computer science or something, so we're just teaching ourselves basically And to you do this. achieved that. You know what I mean? So yeah. Yeah. What was the most fun part of working on this? Constructing the machine, or doing the presentation just now, or talking to the judges? The test flights. Yeah, Yes. they're great. I mean, you To can see if it now works Yeah. and Does it work? flights Yeah, does it as work? we've thought it would be. Yeah. Does it work? Does it? Did it No, immediately or- work? Sorry. Did it immediately work? No, not We really. had like lots and lots of setbacks. Like Okay. sometimes for weeks there were huge software issues that we had to resolve first. Yeah, I mean until this thing could fly, it took a while. So. Yeah, it's a lot of trial and error, but it has to be said, it has an aspect of a big children's toy. So yeah, it's fun to fly it. It's yeah. So now it works, but like if you had so Yes. much tests, like do you think there was a point where it was almost discouraging and like you persevered, or it was still fun all along? Well, there were some moments where well they were less fun because if you're stuck for hours on software that's undocumented and you have to go through half the internet to find a solution, Yes. well, that at some point it can be a bit annoying. But in the end, we just want to achieve that certain goal. We want to work on the project, which is also fun. So even if there are some obstacles, they will not stop us from going further. What in-flight obstacles did you encounter? So when the machine being in the air, What's you- the main problem in terms of obstacle avoidance and? So this is also a part of the concept, but you want to use open flight areas, and that would also be achieved when we fly in reservated zones that are only used by drones. So no other aircraft and no trees or other obstacles that are that high, because as said, obstacle avoidance is a huge problem, especially at high speeds, and you just want to have a clear way, just as cars use a highway to go fast, because you just don't want to have any obstacles, because reaction time is super fast at those speeds, because we would go as fast as a car goes on the highway. And maybe finally, in terms of all the scope of development, like if you had to recommend the contest to someone else for next year, what would you recommend them to? Do you have any advice for newcomers? Use something useful as, come up with a useful idea. Don't be afraid to try, and I mean, if you make a mistake, it doesn't matter as long as you try and continue. Well, at some point you will arrive at something that you can be proud of. Yeah, and And also you should be proud of. if it takes a year longer, it takes a year longer. Thanks a lot for your help. Yes, thank you very much, and good luck for the rest of the contest, especially for Sunday. Thank you. Thank you.